Dean, I don't care how tough it gets. Ridgeway is not to launch any new offenses. That will only get us deeper in the Korean Peninsula. What we need is the Sino-Korean side just to sign the armistice. Dean, I want this war over before the election. Now I understand, Mr. President.你怎么在这儿？快走！哥，那飞机扔的是啥呀？我怎么没听见爆炸声啊？是挺奇怪的。轰炸机路过，肯定会扔炸弹，贼不空回啊。那是不是扔的宣传单之类的东西？不像啊。你不管了，一会儿我带几个人过去转转，看美国佬到底扔的是啥。你咋来了，哥？嘿，你现在老有名气了，我知道你在这有演出，可是专程跑了20里地过来看你的。妈妈给你做了鞋，还有炒面，我替你吃了啊。你讨厌。妈妈好吗？挺好的，她想你了，还夸你啊，给她写信，想让你回去看看她。咱们文工团现在人手太少了，我根本就没有轮休。我知道。那你注意身体啊，别觉得自己年轻。知道了，哥。警报解除啦！哎，那我就先回舞台。走。哥。金姐姐他们好吗？她呀，好久不见了。那陈峰哥呢？他还在做文书干事吗？那也太憋屈了吧！这小子我也好久没见他了，应该比以前好吧？咱们现在不是搞冷枪冷炮运动吗？他被调到了总部教导大队，当狙击教官，给咱们培养神枪手呢。你高兴个啥？我为陈峰哥高兴啊！他要是当不了狙击手的话，那比杀了他还难受呢。能重新拿起枪实在是太好了，这才是陈峰哥应该干的事儿。你又了解他了，你才见过他几回啊？我就是了解。我也知道你是最好的哥哥。行了。哎，小姐，没事吧？啊，你怎么回事？一推就倒。没事，就是这2天有点感冒发烧。你怎么回事？生病了就要休息，这么冷的天，得了伤寒会出大事的。赶紧给我请假去。不用哥，我身体好着呢。我现在是团里的台柱子，同志们都等着我演出呢。至少等演完这一场再说。不行，我去找你们团长。哎，不要哥，好不容易到这儿来一趟，怎么也得给同志们把节目演完吧。郑双雪，快，到你上台了。哥，我先去了。那你答应我，这场演出完了，就给我看医生去。我知道了，你怎么那么啰嗦？现在听话啊！马上就结束了，就看病去。知道了。
玩意儿？李国福，瞎嚷嚷啥呢？郑月，你过来。这大冬天的，哪来这么多苍蝇和臭虫？肯定有问题。我赶紧上报，你看着。双雪，到你压轴了。双雪，你怎么了？没事，没事，我就有点胸闷，我马上就过去了。双雪，双雪，双雪。金医生，我妹怎么样了？谁让你进来的？你轻点儿。怎么样啊？是病毒性心肌炎，并发的时候跟感冒特别像，一定是他疏忽了，又在高强度的工作，发现的太晚了。你直说，能不能救吧？我只能说我尽100%的努力。金医生，你一定要救好他，他还那么年轻，他……你相信我，我也把她当做自己的妹妹。我相信你。那我在外面守着，我不打扰你了。彭总，在我们前线的很多阵地周围啊，都发现大量的死去的小老鼠、蜘蛛、苍蝇。我们按照卫生部的要求进行了隔离掩埋。我们西海岸也发现了不少田鼠。怪事儿啊！海边哪来的田鼠啊？现在各地的防空哨来报告，每天呢有10几起的飞机投弹，但是没有爆炸的事件。从38线到鸭绿江畔，甚至我们国内都有啊。彭总，我们已经发现有人被感染的迹象，并且有人传人的现象发生。我回去立即做一个详细的调查，尽快弄出一个详尽的疑心报告，请彭总放心。啊，我看他们也是黔驴技穷啊，飞机坦克都没用，派些老鼠苍蝇来，又能翻天不成？主席啊，我看卫生防疫工作也不能掉以轻心，要马上组织全国各医院筹集疫苗和所需要的药品，派一个医疗防疫队赶往朝鲜。越快越好。今天呢，是我们中国人民志愿军总防御委员会召开的第一次会议。以后关于呢防疫方面的工作呢，主要就要依靠邓华主任。彭总，你就放心吧。哦，有什么大事，我们一定会及时的向你报告。你现在是带病坚持工作，还是要注意休息。我这叫病吗？啊，就这个小包包，哪天我不高兴，我就一刀把它割掉了。我现在呀，最让我揪心的呢，就是这个疫情。请彭总放心，
国内现在已经运来了大批的疫苗和消毒药品，我们对这次防疫非常的有信心。这些药品，你们要尽快送往前线，同时，对我们的战士要加强防疫知识的普及教育，要尽一切可能，避免非战斗减员。我们不能让敌人的花招得逞啊！对，有药，有人，这就胜券在握呀！啊，县主，哎，具体步骤。好，中央军委的指示我们正在落实，各兵团、军师成立防御委员会，每天下午6点向上级汇报新发现的疫情。各部队要全力搜集敌人投撒毒虫的时间、地点、面积、虫类和疫病情况，要特别注意搜集毒虫，保存好，及时的送到志愿军卫生部化验，第一时间制定对策。疫情嘛，如军情，大家呀要抓紧时间呢，要用最短的时间战胜敌人的这个细菌战，要采用呢最有效的措施，粉碎敌人的这一阴谋。来，按住啊！哎，护士长，啊，你这针扎太好了，咋一点感觉都没有？你想有感觉可以啊，我再给你打一针。下一个呀，耿老财。哎，把袖子撸起来。哎，你们连的马金虎师傅呢？哦，他呀，这不是立了好多功吗？跟着英盟报过团，一起回国了。就他那张嘴还能做报告呢？他不做报告，就是奖励他回去休假10天。他说了，他去找他的马寡妇去了。还真是，这不把我们的钱又给借走了。哎呦，疼！哎，对不起啊，对不起。来，按住啊。哎呦，哎，护士长，咱们这打的是预防针吧？是不是打了就不得病了？打的是疫苗，能管用，不过加强个人自身防护更加重要。哦，哎，那得了病会死吗？这怎么说呢？早发现、早治疗，应该问题不大。不过美国佬的细菌弹带来的都是烈性传染病，隔断传染源才是最重要的。哎，行，知道了。回见啊。哎，下一个，把袖子撸起来。我妹她现在怎么样了？还没有脱离危险，这不转移到隔离病房了吗？那给她用药了吗？能用的药已经都用了，现在也没有办法，只能看她的自身免疫力了。哎，周瑞，不能进去，隔离病房啊！我妹从小就身子骨弱，遇上头痛脑热的，我喝口热水就缓过来了。可她呢，得烧上个几天几夜。那时候我妈就整宿的陪着她。其实现在亲人带给她的精神力量也很重要。要不你有空就多来陪陪她。我也想陪着她，可我得赶回部队呀。哎，张瑞，朱成峰，小金，小雪呢？在里面呢。你怎么来了？你们38军离这这么远，而且随时要调动，你不能待在这儿。这有我呢，我从教导大队到这儿方便得多。金医生，别人醒了。哎，就在外面说2句吧。小雪，小雪，哥在这儿呢。哥，你来了。小雪，你要好好养病啊。小雪，成峰哥，你也来了。小雪，
快点好起来，好起来，我带你到教导大队，那儿有靶场，我教你打枪。说两句就行了，让他好好休息吧。你快点回去吧，你妹妹就是我妹妹，我会经常过来。那我走了。嗯，拜托了。同志，这里是隔离病区，你不能在这儿，请你出去。好。1952年初，美国政府公然违反国际公约，在朝鲜北部地区和中国部分地区秘密实施细菌战。由国际机构和国内组织的3个调查团，先后派人进行现场调查，收集证据，确认美军实施了细菌战。根据检验查实，美军布撒的昆虫所携带的病菌病毒，包括鼠疫、霍乱、伤寒、痢疾等10余种。这些病毒全部经过人工培养变异，具有很高的传染性。我们采取的措施很得力呀，在苏联专家的指导下，中朝居民合力抗击，尚未出现大范围的传染和感染。要揭露美国进行细菌战的真相，让全世界人民看清他们的丑恶嘴脸。我们组成了以中国红十字总会会长李多泉为团长，包括医学界各界的专家70多人，组成了美帝国主义细菌战最新调查团。3月20号到达朝鲜，估计4月上旬会有初步的调查结果。谈判那边怎么样了？克农同志发来了电报啊，我方同美方就中立国名单仍有分歧，美方推荐瑞典、瑞士、挪威3国作为中立国监察机构的成员，而我方呢，推荐了波兰、捷克斯洛伐克和苏联3国，但美方不同意将苏联加入中立国的名单。这2点分歧，我们绝不让步。如果对方坚持不妥协，那就让谈判继续僵持下去。美国人承受不起在这个问题上无休止的拖延下去，尤其他们发动细菌战的真相一旦被揭露，会陷入更大的被动。根据我们了解的最新情况，美军最近从国内充实了一批经验丰富的飞行员，有些是王牌，有些甚至是双料王牌。昨天有个叫戴维斯的，一次空战击落了我们3架飞机。为此，美军的空军参谋长范登堡专门给他发了贺电。空军现在打的是艰难的。告诉刘震，我们的空军虽然年轻，但是要一技之长，克敌之短，要敢于和敌人在天上拼刺刀。明白？
right, my brothers. Out of 7,000 meters. Enemy planes, 6,000 meters. Distance 50 km. Direction, 3 o'clock. Be ready, boys. Let's blow them up. Davis, leave some for us. All right, I'm only taking down 3. The rest will leave for you guys. Let's go, let's go, let's go!223，敌军编队航向23里，高度7500，距离30公里，准备迎战。223明白，223明白。Toss your rope, brothers. I'm going home. You guys have fun. Moving out. General Willand, the Chinese Communist Party says that they have shot down the aircraft flown by our ace pilot, Davis. Is that true? The fighter jet of Major Davis disappeared during an air operation 6 days ago. We have been trying to find him, but according to our information, Major Davis gave his life for his country. Davis was the ace hero of the U.S. Air Force. All the American kids regard him as an idol. How could he be shot down by the newly formed Chinese Air Force? I want to remind you that the ace pilot Davis had downed 14 enemy aircraft. But we might have underestimated the enemy, the Chinese Communist Air Force. The sacrifice of the ace pilot Davis is a major knock to the Far East Air Force, and it is a tragic event. General, Davis was shot down. Does this mean that we don't have an advantage in the air anymore? On the contrary, we still hold the full control of the airspace. But General! General, 主席啊，打下戴维斯啊，真是大快人心。这个家伙号称永不失败的美国雄鹰。世界上就没有什么永不失败的事。我们年轻的飞行员经过实战锻炼，已经具备了和世界顶级飞行员较量的水平啊！是啊，当然，打下一个戴维斯，改变不了
美军的空中优势，但是对于我们的士气和信心是一个极大的提高。这个飞行员叫什么？要给他记特等功啊！他叫张继慧。啊，好啊，积累智慧。名字不错。我们的空军飞行员就应该像孙悟空那样大闹天宫啊！哎，我们的空军飞行员真是表现得越来越好，不负众望。不仅仅有张继慧，还有像王海、刘玉滴、孙生禄、赵宝同等一批战斗英雄。恩来啊，现在朝鲜形势相对平稳，大打也打不起来，谈判也僵持着。朝鲜疫情啊，我们也控制住了。我看就让彭老总赶紧回来看病。好的，主席。彭总打了1年多的仗，也是年过半百的人了，带兵还能坚持多久啊？主席，我建议让陈赓同志代替彭老总主持志愿军司令部的工作。好啊，这次啊，就不准彭老总再推脱了。上马！哎呦，气势汹汹啊！那连环炮，彭大个子，没想到吧？行了，彭总，厉害了，一下赢3个人。哎呦，输赢这不重要，关键是下边吧，那要总结呀，你总结才能进步，还能进步，还能进步。来，报告彭总，哎，东西已经收拾好了，现在可以动身了。这么快吗？彭总，这盘棋就留着，等你回来咱们再下。彭总，主席和总理联名发来电报，那今天你必须得动身呐。是。哎呀，就这么走了。彭总，有陈副司令啊替你守着这个摊子，还有我们几个人辅助，你有什么不放心的？是啊，彭总，我这个人呢，虽然能力有限，但是我一定全力以赴啊！美帝要是发动战役，你治好了病再回来嘛！啊，陈哥，你这个话就不对了吧？你来了以后搞的这个坑道长城，就算他美帝再发动战役，我们现在呢也是攻防自如啊！所以啊，这个坑道啊，要继续挖。武圣山呢一定得守住，这是咱们的门户啊！我记住了，彭总。敌人要攻武圣山，首先要经过上甘岭，坑道啊，一直挖着呢。好，还有啊，咱们这个冷枪冷炮运动这几个月，这个收效还是不小的啊，积少成多，细水长流嘛，消灭了不少的敌人，所以要继续搞下去，继续在咱们全军呢挖掘这个神枪手啊，必须继续搞下去。战士们反映啊。敌人现在连撒泡尿都不敢跑到工事外头来了。一泡尿一条命的事儿经常发生。彭总啊，总理在北京看着表等你呢，这医院和医生都早就定好了。好，哎呀，看到了吗？叫总理盯上了，你跑都跑不了的。啊，那我可就回北京了。各位，至私这个摊子，还有板门店那边的谈判。拜托各位了，放心吧，彭总，有问题的话随时给你发电报。啊，杨秘书，何农啊，这件事得拜托你呀，非你不成。什么事？这里边的东西呢，帮我想办法带给那个李奇微。李奇微？什么东西啊？没问题。好了，都留步，工作，再见。哎呀，我这个司令员呢，跟大家在一起打了5个战役，当中嘛，有正确的决策，也有失误的地方。不管我将来能不能回来吧，但是我希望呢，大家能够继续努力，争取抗美援朝的
最后胜利。彭总，没什么大不了的，不就是一个小瘤子吗？到了医院，咔嚓一下切除不就完了？还等着你回来呢，咱俩下棋。我借你吉言，啊，回来咱们下棋。哎呀，感谢大家，哄着我开心。我知道，都让着我呢。老彭，显灵啊！哎，这样了，再见了。兄弟！谢谢。Sir, General Clark has arrived. Let him in. This office is yours now. I'm very sorry, but they only gave me a short notice from Washington, so I haven't had time to pack. I've only left Europe for a couple of years, and now I have to go back. It was quite unexpected that General Eisenhower would go back to run for president. But I believe he will win. As a soldier, you should not get involved in political speculations. I simply believe in his abilities. Well, congratulations to you, General, for being appointed Commander-in-Chief of the NATO Armed Forces. Well, I don't want to give you my congratulations for being appointed Commander-in-Chief of the UN forces. The Korean negotiation is a can of worms. I understand. I'll do what I can. No doubt. Sorry, James. I did recommend you to replace me, but it didn't work out. It's okay. I understand. In fact, I liked it better commanding the front anyway. What bothers me is Clark's attitude about the war. James, I'll be honest with you. With him in command, it's time for you to give up your dream of escalating this war. However, you can still fight in your own way against the Chinese Communist Army. Don't you worry, Matthew. I'll continue measuring my strength with that at Peng Dehuai. According to the latest intelligence, the Chinese Communist Army's Commander-in-Chief Peng Dehuai has secretly returned to Beijing earlier this month for medical treatment. Really? I didn't realize you and him left Korea at almost the same time. It's quite the draw for the two of you. But I believe your magnetic strategy has the upper hand now. And given just a little more time, you'd beat him completely. I wouldn't put it that way. A worthy opponent is harder to come across than a good friend. General. What is it? This is from Major General Harrison. He said it's a souvenir from Chinese Communist Army Commander Peng Dehuai. Thanks.
A farewell gift? From Peng? That's unexpected. Heroes always respect each other. Why don't you open it? What is it? Isn't this the same letter you left him in Seoul? Why'd he send it back? I understand. He wants to show us his resolve and send me a reminder. He's saying that they have the ability to capture Seoul again. If they want. What do you think he's trying to do, Matthew? Is he trying to pressure us on the negotiation table? Because of the magnet strategy, we and the Chinese Communist Army have come to a draw. This will be the pride of my life. And now the negotiation may fail at any time. James, I'm leaving the Korean battlefield to you. Yes, sir. I've always believed only bullets can decide the outcome of the Korean War. Great. Today, this will be my last speech as the chief negotiator of the United Nations Command. On July 10th, 1951, we started this negotiation. Counting today, it's been 10 months and 12 days. In the last 10 months, I have said all that I wanted and needed to say. Despite all of our differences, we agree on the same goal, which is to establish a long-lasting peace on the Korean Peninsula. Now that I am leaving my position, I would like to introduce my successor, Major General Harrison. Major General Harrison is a righteous and hard-working general who will continue this negotiation with all of you. During the last 10 months, Lieutenant Generals Turner and Joy have achieved unprecedented negotiation results. Now, it's time to say farewell. Please understand that representatives may change, but our striving for peace will never change. On the issue of POW repatriation, we will not budge one bit. POW repatriation on both sides shall be voluntary. 저희 측 입장은 모든 포로들을 무조건 송환해야 합니다. 이 부분에 대해서는 절대 양보가 안 됩니다. Our proposal is unyielding, it is ultimate, and it will not change. I suggest we take a 3-day recess.你们的谈判主官每天迟到早退，视规则为游戏，视礼节为无物，还有点大国的样子。你们都不觉得
Don't you think? 羞耻吗？ 회담하기 싫으면 말하시라. 자학하지 말고. Don't torture yourselves. 웃음거리가 되지 말기요. It's been 25 seconds. I propose we take a recess today. See you tomorrow. 明天见。 哈里先生，等一 General 下。 Harrison, please wait.